صباح الخير دكتور. علينا يا جماعة، صباح الخير. السلام عليكم دكتور. يا أهلا. ممكن سؤال قبل ما نبلش؟ تفضل. دكتور، شو ال difference between glycosylation and glycation؟ the same. بس مش واحدة enzymatically والأدر لا، والتانية لا. Can be, بس as a product you are adding carbohydrate. Can be. أيوة thank you. يا أهلا. يعني ال glycosylation is the enzymatic one. طيب هلا موضوع الامتحان اللي بعثوا لي يعني مجموعه من الطلاب انه الامتحان قرر مجلس العمداء انه يكون في ميد وفاينل. هلا موضوع الميد بالنسبه لطلاب الطب، يعني القرار كالاتي كان: هو المساقات التي تم اقرار تقييمها عن بعد لها 50 علامه امتحان نهائي عن بعد. باقي العلامات توزع على امتحان واحد خلال الفصل بالتنسيق مع العماده طبعا، بالاضافه لاعمال فصليه ووظائف. هلا احنا ما في عندنا وظائف واعمال فصليه نوزع عليها باقي الامتحان. بمعنى يعني اذا اعمل امتحان واحد انا خلال الفصل عليه 50 علامه، انا بعتقد انه ظلم للطلاب، ما عندهم فرصه ثانيه. طيب دكتور، بهاي الحالة شو بدنا نعمل؟ احنا فيرست سكند فاينل. يعني ما بدك تعمل ميد واحد، بدك تعمل فيرست وسكند، صح؟ بالضبط بالضبط، لانه القرار يعني مش الزامي انه انا اعمل امتحان فقط، بس على الاقل يجب عمل امتحان. بس خلص دكتور، هيك الأنسب، يعني first second final. ما بدنا مد يعني. لا مد ما راح يكون يعني هو متعب إلي انه اعمل فيرست سكند فاينل، يعني وجدا مريح اعمل مد واخلص، بس ظلم للطلاب. القرار كان من اجل انه في بعض المساقات بيقرروا المدرسين انه يعمل اعمال فصليه وامتحان نهائي. احنا هيك باقي المواد كاملة، بس البيو كم الوحيد لا. فاعمال فصليه وامتحان نهائي ما بزبط، فاجى قرار مجلس العمداء انه لابد من عمل امتحان خلال الفصل. تمام. خلينا نبلش بالماده الان. زي ما حكيت. تفضلي. ممكن سؤال بس قبل ما تبلش؟ تفضلي. هو السؤال على شابتر 2 يعني قديم. على حساب شحنة الببتيد. أعطيت أنت سؤال إنه ببتيد ونحسب شحنته عند بي اتش يساوي 2. تمام. هسه لما بي اتش يساوي 2 في عندي كمان سايد تشين فيها 2. هسه لما البي كي تساوي البي اتش احنا متعودين إنه نص المولكيول بيكون إشي ونصه إشي تاني. بالضبط. بالببتيد كيف بنحسبه؟ هذا لما يكون امينو اسيد لحاله، بس لما يكون كببتيد كيف بنحسب؟ كببتيد الفانكشنال جروب اللي عندها على 2 بتحسبي نص الشحنه تبعتها، يعني نصها بروتينيتد ونصها دي بروتينيتد، بمعنى انه راح تكون مش كامله سالبه، نص سالب، يعني نص او ماينس نص اذا بدك. فهمتيني؟ تمام يسلم دكتور. يعني هلا نبلش محاضرتنا اللي بتحكي عن الانزيمز. خليني بس ابلش ريكوردينج المحاضره. تمام. هلا هاي المحاضره عباره. نعم. عادي احكي لك شغله؟ تفضلي. اذا الاعداد زي هيك للي بحضر الزوم، ليش بدل ما تغلب حالك وتعطي محاضرتين تجمعنا بمحاضره واحده؟ الجواب موجود بس بقدرش اقول لك اياه.
خلص تمام. بس النظام بلزم انه انت بتعطي محاضرتين، نقدر نجمع حالنا بمحاضرة واحدة وخلص. لا، في شغلات بتمنع هذا الشيء، يعني شغلات اخلاقيه وشغلات ما بتنحكى هون. بس الموضوع كالاتي، انه القرار كمان تبع مجلس العمداء انه على الاقل 40% يكون في انتراكتيف اكتيفيتيز، اللي هي المحاضرات اللي بتكون مباشره، يعني ما بصير نلغيها نهائيا. however انه برضه لما حاولنا نسجل محاضره، انا عملت محاضره تسجيل للشعبه الثانيه، كان في بعض التذمر من الطلاب انه احنا لا، الزوم احسن لنا، more interactive and so on, and I feel that، يعني I agree انه الزوم is more interactive. طيب هلا نكمل موضوعنا في تشابتر جديد اللي هو تشابتر نمبر 5، اللي قلنا انه ما راح يدخل في ماده الفيرست بناء على رغبه كل الطلاب تقريبا. هذا التشابتر هو امتداد لتشابتر البروتينز والامينو اسيدز، كونه بيحكي عن molecules البنيه تبعتهم consist of amino acids اللي هم البروتين structures. But at the same time we have some enzymes that are non-protein components. بمعنى آخر they are not polypeptide structure. They do catalytic activity but they are not proteins. However إنه كمان بنقول إنه most enzymes are proteins. يعني بلاش العبارة هاي نضل دائما نسأل عنها. Most enzymes or the majority of the enzymes are proteins. الغالبية العظمى من الإنزيمات هي عبارة عن بروتينات مصنوعة من peptides for sure. The same thing, these enzymes can be single subunit or multiple units depending on the type of the enzyme. And as you can see here, for example, this is 3D structure of an enzyme, which is the green color, and this is the substrate of that enzyme, and it represents the binding of that enzyme with the substrate, and it could be anything. In this case, it can be DNA, it can be any other molecule, any substrate. فالمادة اللي بترتبط بالإنزيم نحن بنسميها substrate. So what we are going to discuss is the general properties of the enzymes, how they look like. We will focus on the protein enzymes much more than other types of enzymes. وراح نشير إنه شو هم الother enzymes وليش سموهم enzymes ما دام هم مش proteins. So in general, enzymes are or belong to globular proteins, and they need that. They need to be globular proteins in order to be soluble and to make the interaction with the substrate, as you can see in the background. And this requires certain kind of polarity and globular structure, which means that they are water soluble. Some enzymes are not proteins, as I mentioned. والسبب في ذلك إنه الانزيمز كتعريف هي عبارة عن biological catalysts. Biological catalysts means إنه هذول محفزات حيوية، وبالتالي أي مولكيول عنده قدرة إنه يحفز reaction معين أو mechanism معين, it will be called enzyme. So that's why we have some non-protein enzymes. Basic concept in the enzymes, they are reusable. That's why they are not consumed during the reaction. It's the same statement or the same outcome. They are not going to be consumed during the reaction. They will be reused again and again. And this is the secret of the enzymes. إنه بيعمل reaction أكثر من مرة because of the non-consumption behavior. However, إنه الانزيمز كمان لهم shelf life. يعني بمعنى آخر إنه هذول proteins لهم عمر معين. After that age, they will be degraded. But this doesn't mean they are going to be consumed. الconsumption معناها داخل التفاعل. بمعنى آخر لما بتعمل تفاعل على سبيل المثال بين مادة على سبيل المثال A plus B, and they will give you, for example, C as a product. Okay. وخليني هنا أشطب هذه وأحطها سهم كونه إحنا بنحكي عن reaction, and this is what's gonna happen. هلا هذا معناها إنه صار في عندنا consumption لل A, consumption لل B, and you have the C product. هذول لأنهم substrates, while the enzymes are not going to be consumed because
they are just catalyzing the reaction here, so they will behave in a different way. They are not going to be used in the reaction itself. So this is the meaning of consumption of the reaction components. Something very important to start with the enzyme topic that is related to the names of the enzymes, how we call these enzymes. ليش هذا الانزيم اسمه X وهذا الانزيم اسمه Y؟ ليش هذا اسمه lipase؟ ليش هذا اسمه peptidase and so on. ففي عندنا nomenclature principles that we have to follow in order to name or to call the enzymes. Okay, so this principle is called nomenclature principle or nomenclature rules. So we have two types of nomenclature principles or rules اللي هو recommended names، النيمز اللي موجودة أصلا من يعني لها فترة زمنية متعارف عليها بهذا الاسم. But due to the advancement in the technology and the biological sciences, the systematic naming has been developed. This is because we have a huge number of enzymes, and these enzymes could be discovered in many places. I mean إنه ممكن يكون حدا من العلماء for example biochemist بيشتغل على انزيم بالأردن واكتشف هذا الانزيم إنه بيعمل هذا التفاعل. The same enzyme could be discovered by another scientist, for example in Sweden بالسويد, and they want to name the enzyme. هلا إذا بدنا نترك الموضوع ل recommended names اللي هو الأسماء القديمة أو الطريقة القديمة في التسمية، راح يكون في مشكلة في إنه في عندنا عدد هائل من الأسماء لنفس الانزيمز، لأنه تبع السويد راح يسميه باسم، تبع الأردن راح يسميه باسم آخر. So that's why we have what's called systematic name. Systematic name إنه هذا الانزيم له characteristics معينة بتخلينا نصنفه ونعطيه اسم، وهذا بحاجة إنه نعرف شيء اسمه major classes of enzymes and their subgroups، راح نحكي عنهم بعد شوي. ولكن recommended names اللي بنشير لهم زي على سبيل المثال يورياز اللي هو الانزيم اللي بيشتغل على اليوريا وبيحطم اليوريا in our digestive system for example or our urogenital system. The lactate dehydrogenase is also a common name. Trypsin is another name without the suffix aase اللي هو دائما موجود مع الانزيمز. Just trypsin and pepsin. These enzymes are responsible for the digestion of the proteins. One of them is working in the stomach and the other one in the small intestine. So these are recommended or common names, while the classical or the systematic naming is completely different because it depends on the complete description of the reaction and structure that are involved in the reaction, as well as the substrates, with certain classification numbers. So we have numbers in order to classify these enzymes. في classes اللي هم 6 major classes that we described before. So these classes are as the following. أنا لأنه هذا مش قادر أشيله الأسود اللي بيطلع على المحاضرة بدي أنزلها. Okay, we'll make it here. So the first class, or generally, we'll start with the description of the 6 classes. So we have oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, and ligases. Okay. هلا زميلتكم بلشت بشيء very interesting اللي هو the difference between glycosylation and glycation. One of the major things that we make difference or different names of certain reactions is the involvement of the enzymes themselves. Okay, for example, and the other thing is the type of the enzyme that is involved in this process. يعني عندنا على سبيل المثال ATPase enzymes اللي هو ممكن نسمي الانزيم او الرياكشن synthase or synthetase. هلا الاثنين بيعملوا synthesis، ولكن الانزيم involvement او substrate involvement هو اللي بيغير في التسميه. ليش مره سميته synthase ومره سميته synthetase؟ لانه في بعض الاختلافات البسيطه في الكومبوننتس تبعت الرياكشن.
So again, going back to the nomenclature in the systematic way, we have a group of enzymes that are known as oxidoreductases. راح نحكي عنهم واحدة واحدة الآن برياكشنز منفصلين. Okay. So the first class, as I said before, oxidoreductases. معناها إنه في عندنا oxidation reduction reaction that will be catalyzed by this kind of enzyme. So any reaction or any enzyme that is involved in oxidation reduction will be categorized in this class or this group. يعني الانزيمات اللي بتعمل تفاعلات فيها oxidation reduction بنحطها بالجروب number 1, class number 1. تمام؟ And as an example, we have this reaction which converts lactate to pyruvate, وهذا reaction رح نتعرف عليه لما نحكي عن glycolysis. And this process means that we are going to do oxidation of the lactate by NAD molecule in order to have reduced oxidized pyruvate اللي هو راح يصير اسمه pyruvate او اللي هو خليها ايدي من اول بس مشان التركيز بالاسماء. Oxidized lactate راح يصير اسمه pyruvate, as well as the NAD will be reduced to have NADH. So the NADH is the reduced form and this is the oxidized form. So the process is oxidation of lactate in order to have oxidized pyruvate and reduced NADH molecule. So this reaction is activating reduction or oxidation reduction process. And these enzymes, when they involve the presence of NAD or NADH, they will be called dehydrogenases because they are going to remove the hydrogen from the molecule. So the cumulative reaction or the cumulative process will call the enzyme lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase, it means that we are going to remove the hydrogen from the lactate, and these enzymes, dehydrogenases, are or belong to what's called oxidation reduction reactions or oxidoreductases group. So this is just example. هلا راح يجي سؤال انه نحفظ هذا المثال يا دكتور. It's just example, so you have to يعني remember the general idea of the reaction, not the specific reaction. رغم ذلك انه احنا بالماده السكند راح نتطرق لهذا الرياكشن، فبالتالي مطلوب منك انك تحفظه مستقبلا، راح نحكي عنه specifically this kind of reaction. Another reaction which will be responsible for transferring of certain group like this group from one molecule to another. So you are transferring the methyl group from serine to tetrahydrofolate اللي هو THF in order to have glycine, وبالتالي we can generate glycine from serine. And this is transferring reaction لأنه اللي أخذ الكربون جروب هون عبارة عن tetrahydrofolate. So that's why tetrahydrofolate أو folic acid بيسموه carbon carrier. So the transferases catalyze transfer of either carbon, nitrogen, or phosphate groups from one molecule to another. And this is just an example. So serine hydroxymethyl transferase enzyme لأنه هذا اسمه serine hydroxymethyl لأنه بيعمل transfer للميثيل group from the substrate to the product, as well as the hydroxyl group will be released as a as H2O molecule here. So this is example of the transferases enzymes. The hydrolysis enzymes, they are responsible for the breakdown of the substrate in order to have different products. So for example, the urea consists of carbon dioxide in the middle, and we have two ammonia groups. So if you break down the urea, you will have carbon dioxide again alone, and the ammonia molecules, such as these molecules اللي هم ال NH3. ال NH3 معناها انه two hydrogens هذول مش كل الثلاثة. الهيدروجين واحد منهم جاي من H2O molecule. Because the water molecule is involved in the reaction in order to have hydrolysis, يعني ساعد على عملية الlysis. Okay? That's why this group of enzymes are called hydrolysis, because the process is hydrolysis. So the hydrolysis اللي هم الانزيمز اللي بيعملوا
lyses break down the substrate with the help of the water, and urease is an example. So this enzyme has this general name اللي هو urease, and systematic name. It means that it has to have number. So we have to call it with 3, for example. معنى كلمة systematic names لو رجعت لهون إنه كل إنزيم بدي أسميه إنه هل هو تابع لكلاس 1 أو كلاس 2 أو كلاس 3. طبعا هذول الأرقام لسه ما شفناهم مش بتصنيفات الإنزيم، إنه كيف أنا بدي أحط الاسم للإنزيم بناء على هذول الأرقام. الآن the fourth type or fourth class of the enzymes according to the systematic naming هم lyases, and these enzymes can break down the substrate to 2 products without the help of the water. So there is no hydrolysis. They are lyases enzymes because they are catalyze the cleavage without the help of the water. And this example we have pyruvate decarboxylase because you are removing the carbon dioxide, as you can see here, okay, as a free carbon dioxide, and the product will be acetaldehyde molecule. وهذا reaction برضه راح نشوف في المستقبل. Okay. The fifth group is the isomerases. الisomerases اللي هم الانزيمز اللي بيعملوا isomerization للmolecules from one structure to another, but keeping the same chemical formula. The chemical formula معناها إنه the same number of elements inside, the same number of atoms, but the structural formula is different. Structural formula معناها إنه الشكل للمولكيول مختلف, okay, but the same atoms because we transferred one group from one side to another. That's why. هلا في هذا الإكزامبل الكربون دايوكسيد أو الكربوكسيل جروب انتقلت من هاي المجموعة لهاي المجموعة, so it's just removing or moving one of the groups from one side to another. And in this case, the methyl malonyl CoA will be converted to what's called succinyl CoA by mutase enzyme. فكلمة mutase can be replaced sometimes by isomerase, okay? But we have slight difference between the mutase and isomerase. But in general, all of these enzymes, the mutases with isomerases, belong to what's called isomerases. So they are doing just certain geometric rearrangement of the molecule itself. The last group or the last class of the enzymes is describing what's called ligases. احنا قلنا انه الhydrolysis والlyases بيعملوا breakdown, so we have enzymes that can join 2 molecules together, like combination between pyruvate and carbon dioxide in order to generate what's called oxaloacetate. So an enzyme can do such kind of conjugation will be called ligase enzyme, but it has to have a specific name according to that type of reaction. So the pyruvate is converted to oxaloacetate by pyruvate carboxylase enzyme. Carboxylase لأنه بيعمل carboxylation process, and this reaction requires ATP because you are going to make new bonds. So that's why you need energy in order to do such kind of reaction. Okay. Sometimes it could be synthetase depending on the process, but إذا كان اسمه synthetase أو كان اسمه pyruvate carboxylase, in this case it is describing the ligases. It belongs to this class. طيب شو فائدة إنه أنا أعطيه هذا الاسم وهو أصلاً تابع للligases؟ لأنه نعرف إنه هذول التسميات مهمات أو هذا الكلاسيفيكيشن مهم له الكلاسيكال نيم أو السيستماتيك نيمز. هلا هون أنا مش شايف سيستماتيك نيمز، بس أنا بدي أرجع للسلايد اللي هون. Okay. Okay, I have to write it. هلا موضوع systematic names is the following. هلا إذا أنا بدي أروح أجيب على سبيل المثال أعمل تفاعل معين في المختبر وبحاجة إلى نوع معين من الإنزيمز، فلا بد إني أشتري من الماركت اللي هو عبارة عن شركة من الشركات عمالها بتعمل تصنيع لهذا الإنزيم أو بتعمل له extraction من برودكت معين أو من اكستراكت معين، وانا بدي هذا الانزيم بدي اعمل فيه التفاعل على سبيل المثال. So I have to be very specific when I order such enzyme. Specific بمعنى اخر انه اقول له على سبيل المثال انه هذا الانزيم عباره عن pyruvate carboxylase
زي الحالة اللي احنا موجودين فيها. كاربوكسيليز انزيم 2100. شو معنى هذا الكلام؟ هذا الرقم اللي موجود هون، لا هون مش رح يزبط 2100 بس اعملها عشان نكون دقيقين. اوكي again pyruvate carboxylase راح يكون هو definitely 6.100 as an example. شو معنى هذا الكلام؟ معنى انه انا بدي pyruvate carboxylase اللي هو belong to class 6. definitely it has to be class 6 لانه عباره عن ligase first of all. The second thing is the type of the reaction اللي هو sub class، نوع الرياكشن اللي انا بدي اياه على سبيل المثال. okay and the other numbers mentioning that specific reaction، يعني هل هو بده مثلا على سبيل المثال ATP in order to be catalyzed other coenzymes. So these numbers are going to classify this enzyme specifically. لأنه you could have pyruvate carboxylase extracted from bacteria, so it will have different isomer structure. كيف يعني isomer structure؟ هذول الانزيمز اذا كانوا متشابهين بالفانكشن بنسميهم isomer forms. يعني في عندنا انزيمز بتتشابه بالشغل او بتتشابه بالتفاعل، وبالتالي they have different names. في عندنا انزيمز على سبيل المثال لاكتيت ديهيدروجينيز، هذول مشهورين جدا. اللاكتيت ديهيدروجينيز بتصنفوا على كلاس 1، وبالتالي لازم احط انا الرقم اللي هو لاكتيت ديهيدروجينيز 1 بعدين دوت، ممكن تكون 2 او 3 او 4 اللي هو الايزوفورم اوف ذات انزيم. لانه انا بدي الانزيم اللي بيشتغل على نوع معين من الرياكشن بدي اشتغل على سبيسيفيك انزيم. فهذا السبب انه انا في عندي other numbers اللي هو sub classes هون او sub categories بتحدد نوع الانزيم اللي انا بدي اياه، اللي هو اللي هو human على سبيل المثال enzyme and I need isoform number 1. So it will be very specific description of the enzyme when I have this number. يعني بمعنى عامي زي نمرة السيارة بالضبط، انه I need this type of enzyme. فهو رقم محدد لهذا الانزيم او هذا النوع من الانزيمز اللي بتعمل هذول الرياكشنز. هذا اللي قصدناه احنا بالكلاسز. يعني ممكن انا هون اكتب مثال ثاني زي اللاكتيت ديهيدروجينيز ال LDH، اكتب على سبيل المثال اللي هو 2 راح يكون 1 2 1 1 for example. فانا في عندي انزيم مخصص او له specific description by these numbers، له كود معين. فهذا الكود هو اللي انا بستعمله لما بعمل اوردر للانزيم او بوصف انزيم معين. ليش هذا الحكي؟ لانه اذا بدي اعمل انا تجربتي على سبيل المثال واطلع بنتائج معينه I have to specify the enzyme that I used، بالاضافه للاوتكمز تبعتي اذا بدي اعممها، انه هذا الكلام راح يعمم او يطبق على الانسان او لا على سبيل المثال فيما يخص النتائج المتعلقه بهذا النوع من الابحاث. So we have to be specific when we describe the enzymes. دكتور ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. هلا يعني ممكن نستخدم أي إنزيم يعني لأي كلاس من هدول الستة، ولا في إنزيمات معينة لكل كلاس، ولا كيف؟ ما فهمت السؤال. يعني مش هلا أنت حكيت عنا 6 كلاس من الإنزيمات، هلا أي من الإنزيم بيزبط على أي واحد فيهم؟ لا كل إنزيم تابع لمجموعة واحدة فقط. يعني ما بكون عندي إنزيم مثلا أوكسيدوريدكتيز ولايز. يعني الإنزيم الواحد بيكون بس تابع لكلاس واحد مش لأكثر من exactly. عشان هيك إحنا في عندنا classes to have specific names and to be specific when we describe these enzymes. تمام. مسلم دكتور. طيب هلا other special considerations أنا بسميهم اللي هم special names when we name the enzymes، إنه أحياناً على سبيل المثال بيكون في عندك كلمات تقريباً متشابهة زي كلمة synthase and synthetase. أوكي؟
So the difference is just having هلا الاثنين بيكونوا تابعين لنفس المجموعة، الاثنين بيعملوا synthesis، ولكن واحد منهم بيستخدم ال ATP and the other one is not. فالسينثيز enzymes ما بيستخدموا ال ATP. هلا إذا الرياكشن بيستخدم ATP وبيعمل conjugation زي ligation, so it will be called synthetase in order to understand that we have ATP that is involved in the reaction. وهذا بيساعدني على حفظ المكونات للرياكشن. يعني إذا كان الإنزيم مثلا بيحول A ل B هو synthase، بالتالي ضمنيا بعرف إنه ما في ATP بهذا الرياكشن and vice versa. Another naming اللي هو including oxidases and oxygenases. الاوكسيديزز اللي هو تابع لمجموعه نمبر 1 اللي هو oxidoreductases على سبيل المثال. هذا الاكسجين is the acceptor in this case, so we have oxidation process. While oxygenation او oxygenase reaction, الاكسجين is incorporated. شو يعني؟ بيرتبط بالمولكيول، يعامل معامله substrate وليس oxidation reduction. So that's the difference between having oxidase or oxygenase. هذا راح يكون عباره عن ligase for example. Dehydrogenases, there is an electron acceptor as well as electron donor. Definitely إذا في عندنا acceptor معناها في عندنا donor بالنسبة إلى dehydrogenases. بس هون بقصد دائما إنه بالdehydrogenases خلينا أكتبها مشان دائما تريحكم بالمستقبل. dehydrogenases either they have NAD molecules or NADP or FAD بهذا الشكل. هلا هذول بالعاده بسموهم electron acceptors, and usually when you see these electron acceptors the enzyme will be called dehydrogenase. The phosphatases are different from phosphorylases or phosphorylase enzyme by the following. The phosphatase is doing hydrolysis by the presence of water, while the phosphorylase is doing dephosphorylation by or without the use of water. Okay, so this is a hydrolase enzyme. بيشيل الفوسفات ولكن بمساعدة الwater, so it belongs to the hydrolase. While this one is lyase. Okay, it removes the phosphate without the help of the water. فهذا بيساعدنا على أن نعرف الفرق بين phosphorylase and phosphatase enzyme when we talk about the reaction itself. Okay, فبعرف إنه موجود مي بالreaction ولا لا. So these are just general codes أنا بسميهم that help you in order to understand the nomenclature and the behavior of the enzymes. هلا في عندنا دكتور section. yes. الفوسفوريليز كان مكتوب جنبه بي اي، يعني بيحتاج ل اي تي بي؟ لا، بي اي اللي هو الاي الصغيره هاي يا جماعه تعني inorganic. تمام، بمعنى اخر انه هي بتشيل الفوسفات بشكل فري هيك بتطلعها بدون اي حاجه ل involvement of ATP or any other substrate, just releasing the phosphate as a free inorganic phosphate مش مرتبطه بشيء. تمام. طيب هلا another thing that is very important in order to understand the function of the enzymes and how they work from the kinetic point of view is the properties of the enzymes. They have certain properties in order to understand the mechanism of the enzymes, how they work in general. We have to remember that the enzymes have what's called active site. The active site is the site that contains certain type or types of amino acids في pocket معين، تمام، which are involved in the reaction catalysis itself. معنى هذا الكلام بال 3D structure إنه we have for example this enzyme. Okay, معنى يعني رسم مجازي. And in this enzyme we could have certain substrate that is going to be recognized by this enzyme, and here we have inside
these blue slashes, okay, which represents the active site. So the active site is the site in the binding site. هذا كله عبارة عن binding site. تمام؟ And there is this active site. خلينا هون أحددها بسهم مباشرة. Which contains certain amino acids in order to catalyze the reaction. شو علاقة الامينو اسيدز بالكاتاليسيس للرياكشن؟ احنا قلنا ان البروتينات او الانزيمز المجمل منهم عباره عن بروتينز. بما انهم بروتينز فالكومبوننت الاصليه الموجوده فيهم عباره عن امينو اسيدز definitely. And if they are doing catalysis اذا هذول الانزيمز بيعملوا catalysis بيحفزوا رياكشن وبالتالي ضمنيا الامينو اسيدز اللي موجودين في هذا الانزيم هم المسؤولين عن تحديد او عن عمل الرياكشن نفسه. So that's why these amino acids اللي هم certain specific amino acids are required in order to perform the function of this enzyme. Okay, in order to cleave it, for example. خلينا نعمل هنا another drawing. Okay, so we have here cleavage, for example, or conjugation of something with another thing. It could be another substrate that will conjugate if you want to make larger molecule. It depends. يعني احنا نرسم 3D structure depending on the type of the substrate that is going to be involved. Okay, so it depends on the substrate itself, and this is the enzyme, and this is the binding site, and this is the active site. The point is that we have here certain group of amino acids, specific amino acids. إذا صار mutation في واحد من هذول amino acids, we will have deficiency in the enzyme function, and it could be another kind of amino acid here. For example, if you have mutation in that enzyme, we will have this kind of deficiency. The second property of the enzymes is the efficiency of the enzymes. The efficiency means how much the enzyme is efficient. Okay, بمعنى آخر, how much is it fast from the point of view of the velocity by converting the substrate to the product. هلا الانزيمز احنا بنقيس السرعه تبعته. ما اني بحكي انه fast او slow, we have speed of the enzymes, and the speed of the enzymes is measured by اللي هو amount of product per time. بما انه عندي speed ففي عندي عمل معين. احنا بالسبيد اللي بنعرفها الجنرال سبيد اللي بنحكيها دائما بالفيزيكس اللي هو مسافه في زمن، مسافه معينه مقطوعه per unit of time. هلا انا عندي هون كميه من البرودكت بتنتج خلال زمن معين، فبالتالي هي سبيد. عشان هيك احنا بنسميها efficiency of the enzyme, how much the enzyme is efficient. The same thing اللي هو ما دام بحكي عن product هي نفسها عباره عن amount of substrate that is converted to product. The same thing. Okay. فإذا أنا بحكي عن amount of product اللي بتنتج per time, it's the same thing. The amount of substrate that is converted to product per unit of time. فممكن نعمل ميجرمنت للسبستريت قديش بيختفي او نعمل ميجرمنت للبرودكت قديش بيظهر منه. Another thing, وهذول كلهم طبعا الاشياء راح نحكي عنهم one by one. الشابتر in general is discussing these issues اللي هو the properties of the enzymes. The enzymes actually have certain specificity properties. بمعنى آخر, they have a specific substrates in order to work on. ولكن هاي السبيسيفيسيتي ممكن تكون substrate specific وممكن تكون group specific وممكن تكون reaction specific. شو معنى هذا الكلام؟ معنى substrate specific انه الانزيم ما بيشتغل الا على substrate معين فقط. اوكي؟ بيشتغل على A فقط، ما بيشتغلش على B, C, D or other
similar molecules. Some enzymes could work on different similar molecules because they have similar functional groups inside. بمعنى آخر ممكن يشتغل على أكثر من سبستريت إلهم نفس الفانكشنال جروب اللي هو بده إياها. على سبيل المثال بده يعمل decarboxylation, so it can use different types of substrates because it's working on the carboxyl group. Some enzymes are working on the reaction itself, okay, kind of reaction, not the group itself. اللي هو ممكن يكون oxidation reduction reaction. So it could be involved in all oxidation reduction reactions, whatever the kind of the substrate or the product. طبعا هذا معنى مجازي. We have other examples. Another property of the enzymes is the regulation, and this is very important concept. وهون أنا بدي أحط عليه دائرة اللي هو regulation of enzymes. Okay, it's very important concept and property of the enzymes because it will regulate the reactions that we have in our cells. هلا ما بصير reactions تضل دائما تحول A ل B A ل B على طول. السبب في ذلك انه it could be harmful, it could be dangerous to accumulate B or B components for example, أو إنك تخلص ال A على سبيل المثال تستهلكهم. So we have kind of regulation and we have different levels of regulations. عندنا مستويات متنوعة من regulations. متى أنا بتحكم بالإنزيم إنه يعمل activity أو ما يعمل activity, and it's very very interesting topic to talk about. رح نحكي عنه وراح نشوفه لما نحكي عن الجلايكوليسيس والميتابوليك باثويز اللي هم Krebs cycle for example and other pathways, how we regulate these processes. يعني مش معقول أنا ما عنديش جلوكوز على سبيل المثال والإنزيمز اللي بيحطموا الجلوكوز يضلوا شغالين. So they have to be regulated depending on the glucose concentration. هذا أبسط مثال ممكن إنه ناخده. Localization of enzymes also another important concept. إنه الإنزيمز عندنا they have certain locations, certain compartments. فالlocalization or compartmentalization is the location of the enzyme, where it is located in order to have the efficient function. تمام؟ على سبيل المثال البيبسين is working in the stomach and it cannot work in the small intestine. The trypsin is vice versa, is working in the small intestine but it will not work in the stomach. هذول large compartments. برضو على مستوى الخلايا we have small compartments inside the cells. يعني عندنا احنا lysosomes على سبيل المثال, عندنا nucleus, عندنا mitochondria. So we have different compartments, حجر صغيرة احنا نسميهم داخل الخلايا, وهذا بيخلي انه في عندنا different types of enzymes. So you could have for example certain enzyme that is working in the cytosol or the cytoplasm وبيحول A ل B, and we could have similar enzyme inside the endoplasmic reticulum برضه بيحول A ل B, بس هذا cytosolic وهذا endoplasmic reticulum, أو ممكن يكون هذا cytosolic وهذا mitochondria, and we have some examples that we will talk about. The other thing that we discussed something similar to it, ناقشنا شيء بيشبهه اللي هو الهولو enzyme. The holo enzyme and the principle of or the structure of apozyme as well as the cofactor. and طبعا apozyme هاي مش E هون, ما في عندنا ايش تبغوها في miss apozymes or upzymes اللي بدك, and the coenzymes. What does that mean? شو معنى هذول؟ هلا الهولو enzyme means إنه you have enzyme for example with this structure and this is the binding site and active site, and we could have inside this enzyme okay another group like the magnesium ion. Okay, so you have this structure which is the protein structure and this structure which is non-protein structure. وهون خليني أحددها اللي هو المغنيسيوم اللي هو صار مشارك مع الانزيم, هو مش سبستريت
هو عبارة عن cofactor okay that is helping the enzyme to do the function. هلا كل هذا الستراكشر اللي هو البروتين بارت والنانو بروتين بارت شو نسميهم؟ هولو انزيم. هلا هذا عباره عن كوفاكتور، الجزء المرتبط بالانزيم عشان يؤدي وظيفته، والجزء البروتيني من الانزيم is called apozyme. So we have these components اللي هو كلهم بنسميهم هولو انزيم اللي هو الهول components. طيب شو الكو انزيمز؟ هلا في عندنا some differences between الكوفاكتورز والكو انزيمز. الكوفاكتورز اللي هم عباره عن inorganic components اللي بيساعدوا الانزيمز على اداء وظيفتهم، بينما الكو انزيمز عباره عن organic components. So basically the difference is انه هذول organic components الكو انزيمز، بينما الكوفاكتورز هون in organic components. تمام؟ فالمغنيسيوم for example is inorganic component that is required for the function of that enzyme. Okay. Now, this is an example of the localization or compartmentalization. We have enzymes that are working in the mitochondria or in the cytosol or the nucleus or the lysosomes, for example. So we have different compartments even inside the cell in order to have different functions. عشان هيك احنا في عندنا compartmentalization. This is the example that we described before اللي بيحكي عن الاكتيف سايت اللي هو الجزء الصغير الموجود هون اللي بيعمل الكاتاليسيس وهو يحتوي على certain specific amino acids, and this is the substrate, and always the enzyme is larger than the substrate. Okay. The efficiency and the kinetic of the enzyme اللي هو other properties راح نحكي عنهم بتايتل كبير هون. Okay. اللي هو mechanism of action, or in another word the kinetic or kinetics of the enzymes, how they work, كيف بيشتغلوا الانزيمات. Basically we have to understand when the enzymes work we have change in the energy level between the substrate and the product as well as the active site chemistry. These are the things that we are going to focus when we talk about the kinetics of the enzymes or the mechanism of the action of enzymes. كيف بيقوموا بوظيفتهم. لازم نتذكر دائما انه الانزيمز مبدأ عملهم يعتمد على التغير في الانرجي as well as التغير في الاكتيف سايت او الاكتيفيتي للاكتيف سايت. Okay. هلا what do we mean by change in energy؟ شو بيعمل الانزيم حتى يقلل الانرجي؟ In fact هو الانزيم بحد ذاته is not going to interfere by reducing the amount of energy, but it will cause the lower need of energy. شو معنى هذا الكلام؟ يعني بيعملش interference مع الانرجي بس بيؤدي انه يكون في عندنا حاجه اقل للطاقه. interference مع الانرجي انه هو بيمسك الانرجي وبيقلل كميتها او بيعمل شيء في الانرجي. هذا الانزيم ما بيعمله. هو مبدأ عمل الانزيم انه بيخلي الرياكشن نفسه بحاجه الى كميه من الطاقه اقل من المعتاد. كيف ممكن نفسر هذا الموضوع؟ هلا هذا الرياكشن in a simple way or simple words is converting substrate A to product B. Okay, so it's like any other kind of reaction. خلينا نحط السهم بالبدايه. Okay, and it converts, for example, A to B. Okay. So conversion of A to B requires certain amount of energy, and this energy is called E, level of energy or activation energy. اختصار للenergy. So when we see such kind of energy levels, اللي هو A is going to be converted to B, we have or we can see the difference between the levels of the energy. The amount of energy in A, اللي هو initial state, is larger than the B على مستوى y axis اللي بيحدد لي levels of or level of energy. So we have higher level of energy in A
compared to B، وهذا بيؤدي انه هذا التفاعل يكون preferable. شو يعني preferable؟ بحب انه يحول A ل B rather than converting B ل A، لانه في عندنا فرق في مستوى الطاقة لصالح A. هذا الفرق في مستوى الطاقة احنا بنسميه دلتا جي. اوكي، دلتا جي اللي هو the difference in the free energy between the product and the substrate. كيف نحسب هذا الدلتا جي؟ in a simple equation بتقول لي هون انه لانه فيش عندي كودز انا بدي اكتبها دلتا جي equals جي او خلينا نكتبها energy مشان تكون اوضح of B minus energy of A. اوكي، لانه انت حولت السبستريت لبرودكت، وبالتالي الطاقه النهائيه ناقص الطاقه الابتدائيه. اوكي، ففرضا كان عندنا هون اذا بدي احسب لهي المعادله الدلتا جي تبعتها، اوكي، راح تساوي فور اكزامبل فرضيا هون اذا اخذنا arbitrary numbers ارقام عشوائيه، راح يكون هون على سبيل المثال B الانرجي عنده 2 ناقص مستوى الانرجي عند A راح يكون تقريبا 5 على سبيل المثال، and the result will be رياضيا minus 3. What does that mean؟ يمكن تعرضتوا لهذا الموضوع في الكيمستري لما كانوا يحكوا انه الدلتا جي when it's negative it means that this reaction is spontaneous. yeah. هلا كلمة spontaneous هاي احنا بنتحفظ عليها كبيولوجيست. السبونتينيوس رياكشن اللي هو بيحدث من تلقاء نفسه without any help. ولكن اذا في عندك انت انرجي بحاجه انك تدخلها للرياكشن so it's not called spontaneous, it's called favorable reaction. يعني بفضل انه يتجه من A ل B لانه الفرق في الطاقه هو في النيجاتيف، بمعنى اخر انه مستوى الطاقه في A هو اعلى من B، وبالتالي حسب قانون الطاقه الثاني اللي هو انه the universe is going toward lower level of energy، يعني الاشياء تميل الى الحد الادنى من الطاقه. So everything is moving to have or preferring to have less level of energy. Okay، هذا concept في الانرجي. So that's why انه الديفرنس لما بيكون بالنيجاتيف it will be favorable reaction. However انه favorable reaction هذا اللي هو بده يحول A to B it needs certain level of energy. هذا الكيرف اللي انتم شايفينه من هون حتى احول ال A ل B I have to activate A in order to reach this level of energy, and then this transition state will be converted to B. هلا شو معنى transition state؟ هاي transition state معناها انه molecule A is activated or converted to another structure that will be not able to go back. ما بيقدر يرجع لل A. It will be ready to be converted to B because it reaches certain structure as well as certain level of energy. تمام؟ هلا لما بوصل هو لهذا الحد من الطاقة، هذا الحد من الطاقة احنا بنسميه specifically مستوى الطاقة. بلاش خلينا نحط السهم بطريقة أفضل عشان تكون اوكي، بدي أحطه هون لأن هون النقطة هاي بتأشر للطاقة. هاي الانرجي amount is called activation energy. شو يعني activation energy؟ يعني كمية الطاقة اللي أنا احتاجتها حتى أرفع مستوى الطاقة اللي عند A يصبح عند B، سوري يصبح عند T اللي هو T star. So this level of energy is called activation energy اللي هو مستوى الطاقة من هون لغاية هون. تمام؟ هلا إذا بدي أحسبه شو راح يكون هو؟ مستوى الطاقة اللي هون ناقص اللي هون، قديش راح يكون هذا؟ بالموجب ولا بالسالب؟ موجب. موجب. لا بالضبط، لانه هذا ناقص هذا، وبالتالي معنى كلمه موجب انه you have to introduce energy، بدك تضيف طاقه على الرياكشن. فممكن مجازا احنا بنحكي عمليه التحويل من A الى B تحتاج اني انشط التفاعل بكميه من الحراره قد تصل الى درجه 60 مئوي على سبيل المثال.
اني انا بدي اسخن التفاعل ل 60 مئوي حتى انه يكتمل. اوكي this is without the use of any catalysis، بدون catalyzation، بدون اي محفزات. هلا الانزيم شو بتعمل when we have enzymes that can catalyze the reaction؟ as you can see here ال A بتحول الى B the same thing، ولكن كمية الطاقة اللي احنا بنحتاجها حتى نعمل activation راح تكون هون مستواها. okay this will be called activation energy. خليني اكتبها specifically. with enzyme، انا اكتب انزيم بلاش تخربط انه هي طاقة، او with catalysis. So this is without any catalysis and this with catalysis. فشو اللي صار؟ انه الانزيمز لما كانوا موجودين او الكاتاليسيس كان موجود، الان الفرق في الطاقة كان اقل، وبالتالي كمية الطاقة اللازمة لتنشيط التفاعل اللي هو الاكتيفيشن energy is lower than the reaction without the catalysis. معنى ذلك بشكل مختصر جدا انه الانزيمز reduce the activation energy, the amount of activation energy. This is very important. بمعنى آخر لما حطينا الإنزيم على التفاعل صار التفاعل بحاجة إنه فقط نسخنه لغاية 37 مئوي. أوكي؟ وهذا 37 مئوي أنا ما اخترته عشوائي لأنه بيماثل درجة الحرارة الموجودة في الجسم. عشان هيك إحنا الإنزيمز موجودين في جسمنا. لو أخذنا الرياكشن اللي بيعملوهم الإنزيمز وطلعناهم برا الجسم بدون انزيمز راح يحتاجوا الى كميه معينه من الطاقه، ولكن بسبب وجود الانزيمز درجه الحراره الموجوده في الجسم اصبحت كافيه للتنشيط بسبب وجود الانزيمز هذول. تمام؟ الان الشيء المهم بالنسبه لاي تفاعل اللي هو التفاعل الاساسي هون انه اما لي بحول من A ل B، هذا له يا جماعه كونستانت. شو بنسمي الكونستانت لاي تفاعل؟ ثابت التفاعل. تذكروا هذا المصطلح؟ ثابت التفاعل اللي هو K equilibrium، خصوصا لما بيكون التفاعل هذا reversible. تمام؟ it depends، هسه مش بالضروره يكون اكبر من واحد اقل من واحد. كلمه equilibrium معناها انه في عندنا balance between the substrate and the product، انه هذا الثابت لاي نوع من التفاعلات هو ثابت. يعني ما بصير تكون مثلا اذا الثابت هو 0.5، شو معنى 0.5؟ 50%. اوكي؟ لانه انا بقسم الكونسنتريشن تبع البي على الاي، وبالتالي 0.5 معناها انه تركيز البي 50% وتركيز الاي 50%. اقسم بالله الانجليزي تاعي وانا بكتب من كل شك. نعم؟ في صوت يا جماعه. اللي فاتح المايك بالغلط، بعرف شو حكى ما سمعتش، بس يعني بنمركها. So this constant is constant، ما بتغير، وبالتالي بيعتمد على قديش تركيز B على A. فإذا كان 50% أو 5 to 1 معناها إنه في عندي أنا certain concentration of B and certain concentration of A. بينما إذا كان 1 على سبيل المثال هذا الثابت معناها they are equal in concentration. فبالتالي مهم جدا إنه هذا الثابت يضل ثابت ما يتغير. الإنزيم ما بيغير هذا الثابت، ما بيغير كمية البي على A، ما بيغير الريشيو، هو فقط شو بيغير؟ الاكتيفيشن انرجي الموجوده فيه. تمام؟ وبالتالي بنلاحظ انه the difference in the free energy، هذا يسموه difference in free energy between A and B، اللي هو هذا الدلتا جي يا جماعه كاتب لك فوق there is no difference in the free energy of the overall reaction. This is very important between سواء كان catalyzed or uncatalyzed. الرياكشن فقط غير بالطاقة اللازمة للتنشيط اللي هو الاكتيفيشن انرجي مش الفري انرجي. This is very important concept when we talk about the enzymes functions. اوكي؟ هلا هون نوعا ما بحاول يعرض
المؤلف how the enzymes work at the active site اللي هو how we visualize كيف بنشوف الرياكشن احنا من ناحيه مجازيه ونقارن ما يحدث على مستوى الفري انرجي بشيء مشابه في حياتنا العاديه. هو بشبهها بانه انت بدك تنزع السويتر باي by your hands from the your child for example. First of all, this is the substrate and the substrate is the child here and you want to have it naked as a product اللي هو انه نشيل عنه السويتر لانه هو مش مرتاح نوعا ما في هذا السويتر. So first of all you have to make this move down in the level of the energy اللي هو السبستريت الى enzyme substrate complex. ما يعمله الانزيم اوكي اللي هو عمليه combination between the enzyme and the substrate. وزي ما انتم ملاحظين عمليه التحول من substrate لحاله مع enzyme and substrate is favorable. شو عرفني انها favorable؟ انه level of energy is lower for ES than the S. معناته انا ما احتجت لطاقه كبيره او ما بدي انا انرجي حتى اعمل هذا الستركتشر اللي هو الاي اس. هلا واحد راح يجي يقول لي والله مو انا لما بدي اجي انزع البلوز عن الطفل بدي اقاوم وبدي احتاج الى طاقه. It's not this way. The meaning is that you are able to catch the sweater for example from the diagram. بس هاي الفكره انه you have an access to do that. فالان الاكسسبيلتي انه الانزيم بيقدر يمسك بالسبستريت is favorable. ليش؟ لانه نرجع للكونسبت الاساسي هون there is a binding site فالانزيم بحب يمسك بالسبستريت. So this is the meaning. وهذا من ناحيه energy is favorable. However انه بعد شويه هو بده يطلع لمستوى من الطاقه اللي هو transition state. You need some energy now in order to start the process. بدك بعض الطاقه. ولكن هاي الطاقه تخيل انه هذا البيبي او هذا التشايلد ما في حدا بيساعده. شوف كميه الطاقه اللي راح يحتاجها حتى انه ينزع السويتر. اوكي اللي هو نوصله لحاله انه يقدر يعمل نزع للسويتر بطريقه سهله جدا اللي هو ترانزيشن ستيت. تمام؟ فراح تكون ترانزيشن ستيت بمساعده. اوكي مختلفه عن الترانزيشن ستيت without the help. With the help it will be lower. So without the help it could be higher much more than the level here. Okay, and once you reach this situation it will be very easy to remove the sweater okay from the children and you will have the product. However انه a level of energy as a free energy بدي ارسم انا هون خط مهم جدا اللي هو the level of energy of the substrate اللي هو هون compared to the level of the energy of the product. We have here the difference will be the same. Okay. وبالتالي العملية الأولى اللي كانت يعني لصالح الارتباط اللي كانت exergonic reaction ضيعناها هون أو احتجناها مرة ثانية لما وصلنا لترانزيشن ستيت وبالتالي كأنك بتحكي عن zero compensation. الأوتكم أو النت انرجي is zero. يعني أنت طلعت ونزلت وبالتالي معناها كمية الطاقة اللي أنت أنتجتها إذا كنت أنت أنتجت طاقة على سبيل المثال هي نفس كميه الطاقه اللي احتجتها عشان توصل للترانزيشن ستيت in the future. So كانك انت بلشت من هون فعليا اوكي وانتقلت للترانزيشن ستيت من ناحيه الطاقه ولكن فعليا ما حدث او داخليا بالرياكشن انه الانزيم مرتبط بالسبستريت ب ES complex بسموه. Okay. So this is how we visualize the reactions of the enzymes. Any questions يا جماعه؟ Any question? أي سؤال? Okay. Next time we will start to talk about the factors. تفضل. دكتور إذا كان التفاعل مسبقا مش إنه الإنرجي تاعت البرودكت أعلى من الإنرجي تاعت الرياكتنت الإنزيم بيشتغل. يا بي ما أحسنك. كويس إنك سألت هذا السؤال. طيب. خليني أطلع من هذا السلايد شو وأرسمها على الوايت بورد on for example. دكتور بس ممكن تعيد سؤاله؟ سؤاله كالآتي لأنه بدي أشرحه.
سؤاله كالاتي يا جماعه، انه بالرياكشن الاول احنا كنا، خليني ارسمها بطريقه افضل بكثير، استخدم خطوط. اوكي، هلا هذا التفاعل الاول بدي ارسم له انا x and y in this way. اوكي، وكان في عندي انا A على سبيل المثال في هذه النقطة وبيتحول إلى B, so the reaction will be in this shape, right? Okay, وأنا عندي هون B وعندي هون A. Okay, and I have this difference in free energy. وقلت إنه الدلتا G راح تكون بالنيجاتيف. تمام؟ وأنا احتجت إلى هون هاي الكمية من الطاقة، شو سميناها يا جماعة؟ هاي الكمية من الطاقة شو سميناها؟ Activation energy. Right. هلا زميلكم بيسأل، بدي ارسمها بلون مختلف عن شيء آخر مشابه. يقول لو كان الرياكشن هيك، إنه أنا عندي A مستوى الطاقة تبعه أقل من B. Okay. So the delta G will be here and it will be موجب. So it means that you need يعني energy in order to perform this reaction, and this amount of energy is higher than the amount here because you need to reach the transition state as you have seen. So where is the activation energy in this reaction? هون. لا وين الاكتيفيشن انرجي؟ لغاية ال A. من P لعند A. Exactly. ما عرفت مين اللي سأل سؤال بس it's very good one. معتصم دكتور، معتصم. Yeah, معتصم. So the activation energy is the difference between this reaction and that reaction. عشان هيك هذا الرياكشن اللي على اليسار هو favorable reaction لأنه راح تكون كمية الاكتيفيشن انرجي أقل من الاكتيفيشن انرجي الموجودة هون. Okay, so this kind of reaction is favorable and exergonic. بينما هذا endergonic هو بحاجة إلى طاقة أكبر عشان يمشي هذا التفاعل. And we have some kind of these reactions by the way. عندنا تفاعلات الدلتا جي تبعتهم بالموجب الدلتا جي بالسالب. And this is very important for the regulation. Okay. تمام. Any other questions? ممكن سؤال على هذا الإشي. تفضل. هسا دكتور، في الحالة الأولى إحنا احتاجنا الإنزيمز عشان نقلل طاقة التحويل، صح؟ في الحالة الثانية أساساً التفاعل ما رح يحدث إلا بأني أنا أدعم هذا التفاعل بطاقة. تمام. هسا ولكن لما أحط الإنزيمز يعني أنا عم بقلل الطاقة اللي عم بدعم هذا التفاعل فيه، ولا التفاعل الثاني أساساً ما بياخذ إنزيم؟ لا exactly حكيتي صحيح بالأول، اللي هو أنا هذا التفاعل كان بيوم من الأيام عشان يحدث هاي الجزئية كانت تحدث هيك without enzyme. فتخيل انت قديش بدك طاقة حتى توصلي هون للترانزيشن ستيت بهذا التفاعل بالمقارنة مع التفاعل with enzyme. So you could need much more energy. فالاكتيفيشن انرجي رح تكون very high, very huge. دكتور هلا اللي رسمته بالأحمر اللي سألتنا بالأول أي activation energy صح، هذا من التي للبي هو طاقة التفاعل العكسي؟ يس، اللي هو كمية الطاقة اللي بينتجها التفاعل. اوكي، اللي هي اصلا يعني ما بتكوني حصلتي عليه، يعني حصلتي عليها ولكن هي فقط تعويض لكمية الطاقة اللي انت احتجتيها في البداية. يعني هذا الجزء من الطاقة اللي احنا نعتبره منتج هو تعويض للي استهلك هنا. عشان هيك احنا نهتم فقط بهذا الفرق. يعني لما كان التفاعل بدون انزيم هون هاي الطاقة كان بحاجة لها واعطاني صحيح هاي الكمية من الطاقة but we have the same difference here. Yes, you are right. يعني الدلتا جي بتضلها ثابتة بوجود انزيم أو بدون. definitely ما بتتغير. لا يمكن للانزيمز انها تغير في الدلتا جي، هذا ثابت، اسمه ثابت فرق الطاقة.
تمام. اي سؤال يا جماعه؟ الحضور متواضع، يعني احنا مش شايف غير 39 شخص. طيب so we're gonna stop here. نكمل ان شاء الله بكره الساعه 9:30 موعدنا. امتحاننا زي ما حكينا يوم الخميس الساعه 3، برضه باكد عليه. For the sake of يعني benefit of you بكون first second. otherwise الميد راح يكون كارثي، لانه you will not have any other chance اذا لا سمح الله حدا تعثر في الامتحان. دكتور، هلا yes. انت من وجهة نظرك كيف مستوى الأسئلة؟ متوسط يعني كيف؟ والله شوفي، يعني هاي subjective الامور. انا بالنسبه لي الامتحان fair easy. على اللي شفته من الطلاب راح يكون في يعني performance ممتاز. تمام دكتور. يعني ما مش مصنف ضمن الامتحانات الصعبه نهائيا لاسباب كثيره، من ضمنها انه انا بشرح كويس، صح؟ دكتور الله يعطيك العافية والله. وانتم شاطرين. تمام. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير. يلا يعطيكم العافيه يا جماعه. يعطيك العافية دكتور. يا لين، هلا سمعت.